Hello all, welcome to this new class of maps. Idu basically part 2. Idu andre previous video ginta ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ because we have nothing much to study over here. So what happens is now ಈಗ previous video ಅಲ್ಲಿ we have studied a lot of things about maps. So ನಾನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂದ ಹಿಡಿದು then I have said as ಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ಡೇಟಾ ಹಾಕಬೇಕು, ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ಡೇಟಾನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ key is present in the map or not, and we have also used delete method to delete an entry in the map. ರೈಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪ್ನ ವೈಪೌಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. then we have also seen with the help of set method we can also update a map, and ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಕೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಬೂಲಿಯನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ ಅರೇ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? and also we know how to check the size of the map with the help of size property. Now in this video we will study some of the basic other basic things about maps. ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಟ್. ಅಂದರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಕೀ ಮೆಥಡ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ, ನಾನೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ನ ತಯಾರಿಸ್ಬೇಕಂದಾಗ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಮ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು? So first of all, basically what we will do is let us create, I'll use the same exact example. Okay, we'll create students. Okay, and idanna nanilli new keyword use ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಪ್ಸನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ. ನಾವು ಈ ನ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯೋಣ, ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೈ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಓಕೆ, ಇದೇನಿದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡೀಪಾಗಿ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಊಪ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇನ್ ಅ ಡೀಟೇಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಏನು ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ಐ ಪುಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಮ್ ಅರೇಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಅರೇ ಒಳಗೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಅಸ್ ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೀ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1 ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಇದರದ್ದೇ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಚಿನ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಧೋನಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಈ 3 ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ತಯಾರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಳಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿಲಿ ಹೋಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಟು ಚೆಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ console.log. I just need to say students. Right, so ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರನ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನಮಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ದ ಸೈಜ್, ವಿತ್ ದ ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ಸ್ ಏನೇನಿದ್ದಾವೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ನೋ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ
let us also try to understand how do we get these things out. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ console.log ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬಂತು. ಎಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಅರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಇದಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೂ ನಾನು I can bring out the things, bring out the entries. Okay, so ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು, let us see. I'll take the same exact example. Okay, so here I'll just comment these things, and using for of basically ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು. For of loop on maps, on a map, on a map. Okay, so ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. Next we'll see that I'll take the same exact example. I'll just copy this thing and I'll comment this one out. ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು I'll just place this one here. ಇದನ್ನು ಬರೆದು then ಇದರೊಳಗೆ what I'll do is I'll just, instead of this particular code here, ನಾನು I'll just write a for of loop here. For of loop ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, let I of students, and then I need to only do I will do it as this. Okay, instead of console.log ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟು I have to write only I. Okay, as simple as that. Let I of students ಇದರೊಳಗೆ console.log I ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ, now let us see how the output will be. Now I have come to the thing, and then you can see here the first iteration ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಂತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಬಂತು, ಥರ್ಡ್ ಇಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ MS ಧೋನಿ ಬಂತು. Okay, so this is how I apply for of loop on a map. Okay, so this is the second thing what I have to teach you today. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಬಿಲೀವ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಲೂಪ್ ದೆನ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲಿತು, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಈಸ್ ದೇರ್, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲಿತು ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ this entire thing. Let me copy this actually, and then I'll comment this one out. And iga the next topic what we are going to learn is we are learning about destructuring a map. Okay, so this is how destructuring a map. In fact, this is small, this is uppercase. Right, so ನಾವು ಅರೇನ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮ್ಯಾಪ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಕೋಡ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ console.log ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ 3 ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, 3 ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅದರೊಳಗೆ. ಈಗ ಇದರೊಳಗೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ನಾನು ಬರೆದು ಇದರೊಳಗೆ ಲೆಟ್ ನಾವು ಇದು ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಇದನ್ನು ಐ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಐ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ರೈಟ್, ಐ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತೀವಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ನಾನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನನಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅರೇ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಓಕೆ, ನೇಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ದೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಕೋಡ್ ವಾಸ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ ಅ ಲೆಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರೊಳಗೆ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಅರೇ. ಐ ವಿಲ್
make the first one as serial number and the next one as name, as simple as that. Okay, serial number and name, and then I just need to write a console.log ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರ ಒಳಗಡೆ I will just write the serial number and the name, right? As simple as that. See how simple it is as good as this for of loop. Illinu same other type bardide, but only the thing is in an array we have mentioned two different variables. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ serial number will be 1 and the name will be Virat Kohli in the first iteration. ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. in the next iteration the serial number will be 2 and so on and so forth. Okay, so we'll see how the output will look like. ಈಗ ಈ previous in the output it was like an array, correct? So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ it came like an array, but if I refresh this you can see here, I'll just save this and I'll refresh this, and you can see this time it is not coming out like an array, it is coming out like two different data types showing the data. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ಲೂಪ್, ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಔಟ್. ಈಗ ಈಗ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಆಫ್ ದೆಮ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಒನ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ an map. So this one is key, so there is a key method, and this one is a value, it is a value method, and this entire thing is an entry. So we have entry method. ಈ ಮೂರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, which are basically the fundamental of ನಾವು ಈ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಿದ್ದಾಗ those are fundamental methods what we need to learn. So first thing what we learn is keys method. Basically it is not key method, it is keys method. Keys method. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಕೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಇದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೀಸನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೆನೆವರ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೀಸ್ ಮೆಥಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಅಟ್ಯಾಚ್ ದಿಸ್ ಕೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಕೀಸ್. ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈ ಮೂರು ಅಂದರೆ 1 2 3 ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಧೋನಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಪಿ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಅನ್ಕಮೆಂಟ್ ದಿಸ್. ಎರಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಈಗ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕೀಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್, ಫಾರ್, and idrolage let I, or else I'll say let I, okay, I'll say it as let I of students. Okay, and ಈಗ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು if I do console.log and I, then I'll get the entries out, right? I'll get the entries out. We have done that already. Okay, so this is exact same loop here. ನಮಗೆ each and every entry as an ಅರೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಐ ಹೊರಗಡೆ, ಸಾರಿ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಅರೇ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿ ಡಾಟ್ ಕೀಸ್ ಮೆಥಡ್ at the end of the students, now this I is only consisting of the the key values here. Okay, first time first iteration alli 1 print agutte, second iteration alli 2 display agutte, third iteration alli 3 display agutte. Okay, and that's all. So I'll save this and we'll come down here and then refresh this. Nodi 1 bantu first iteration, 2 bantu second iteration, and 3 bantu third iteration.
So this is exactly what this key does. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಅರೇ ಔಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಾನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ output as an array. See, the first iteration is the entire entry, the second iteration is entire entry, the third iteration is entire entry. But ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, I'll just put this keys and there you go. ಎಲ್ಲವುದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಔಟ್. in the same way ನನಗೆ ಬರೀ I just want the values out, not the keys anymore. So then I think you already grabbed it. At that point of time, what we will do is we will use the values method. Okay, values method. Keys ಅರ್ಥ ಆದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನೀಗ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಟ್ and I think I need to comment this one out. Let me comment this. Okay, so iga this is what the now create madiro last time use madiro map and other the for loop for I of students keys use ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಐ ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈ ಟೈಮ್ ನಾವು ಯೂಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೌ. ರಿಫ್ರೆಶ್, ಓನ್ಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕಲ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಫೈನಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಈಸ್, ಈಗ ನಾನು ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮೆಥಡ್. ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕಾಪಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಿ, ನಾನೀಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಲಾರ್ದೆ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮೆಥಡ್, ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಈ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ I can also display this entire thing out. I mean, ನಾನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೀಗ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಅರೇ ವೇ. ಯಾವ ಥರ ನಾವು ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಾನು ಈಗ ಬರೇ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್, ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಎಂಟ್ರಿನ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ವೇ, ರೈಟ್? ಯು ಸಿ ದೇರ್, this is my output when I am not using any entry, but you can also use entry to get the same exact output. Okay, so entry is basically ಒಂದು ಇಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ ಎಲ್ಲ ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇರ್ಸ್ನ ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಅರೇ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ನೀವು ಫಾರ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ನಾವು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, so yeah, so one thing what I want to tell you is how do I use this for destructuring. Okay, ಒಂದು ವಿಷಯ, the next topic, okay, I'll treat it as a next topic. ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ I can also do destructuring with entries. Okay, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗು ಮಾಡ್ಬೋದು. I mean, you can do a lot of tasks, but destructuring is one of them. This is where entries will be useful. So destructure ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we will take the same array here. Okay, so for example the array whatever we have taken earlier, let us keep the same array. So ನಾನು the same array ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ and I will also paste this one here. ಎಲ್ಲ ಇದು ಆಯಿತಾ? Okay, 1 minute, let me uncomment this. So we have a map here. Okay,
1 second guys, ಕಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ, ನಾನು ಸೇಮ್ ಇದು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಯುನೋ we have done this already, right? We have done this serial number and we have done this name, serial number and name ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು then of entries, then ಇಲ್ಲಿ again I'll display SLNO comma name, and this is how basically we destructured without using entries, but you can also do it with using entries here. Okay, so naniga directly I'll come back here, and if I can show you, I'll get the same exact output. Okay, so I'm getting the same exact output what I used to get earlier. So this is the basics of maps. I guess nanu maps na use ಮಾಡಿ I can do all of these. So I think we have learned a lot, I mean lot of basics and fundamentals of maps. ಈಗಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ maps are they are used quite frequently, you can say that, so it is good to have the knowledge of maps. So practice ಮಾಡ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. Okay, I'll see you in the next class. Thank you.